Greetings everyone, welcome to our channel. In the video 8 Standard Science Unit 10 Changes Around Us. So in the lesson oda book back exercise கேட்டிருந்தீங்க. Page number 111. Burning of a paper is a chemical change. B option right answer. அடுத்து burning of matchstick is an example for chemical reaction caused by இது கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரீவியஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்த வீடியோவில். இது வந்து லைட் ஆன்சர்னு. இதுக்கு வந்து காண்டாக்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சர், ஏ ஆப்ஷன். அதுக்கான உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 105 இருக்குது பாருங்கள். when a matchstick is rubbed on the sides of a matchbox, a chemical reaction takes place to form heat, light and smoke. ஸோ காண்டாக்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர். டேஷ் அண்டர்கோஸ் ரஸ்டிங் அப்படின்னும் போது அதுக்கான ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் ரைட் ஆன்சர், அயன். த பிக்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரௌனிங் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் இஸ் பி ஆப்ஷன் மெலனின். Brine is a concentrated solution of B option sodium chloride. அடுத்து limestone contains calcium carbonate mainly, B option. Which of the following factor induces electrolysis அப்படின்னா C option electricity. In Haber's process of producing ammonia, dash is used as catalyst. இதுக்கும் கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தீங்க. அயன் தான் கரெக்டான ஆன்சர்மா. ஸோ 107 இருக்குது. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து அயன் தான் வந்து மெட்டலிக் அயன் இஸ் யூஸ்ட் as catalyst in the manufacture of ammonia. சரிங்களா? ஸோ C option right answer, ayan. Dissolved gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide in rainwater causes acid rain, A option right answer. Number 10, a dash is or are responsible for global warming na carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, D option right answer. Next, Roman number 2, fill in the blanks. First one, photosynthesis is a chemical reaction that takes place in the presence of sunlight. Answer, sunlight. Iron objects undergo rusting when exposed to water and oxygen. ஓகேங்களா? அடுத்த தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் இஸ் த பெஸ்ட் மெட்டீரியல் டு மேனுஃபேக்சர் யூரியா அப்படின்னா அமோனியா. நம்பர் 4, எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் brine solution gives chlorine and hydrogen gases. Dash is a chemical substance which alters the speed of a chemical reaction அப்படின்னும் போது catalyst answer. Number 6, dash is the enzyme responsible for browning of vegetables and fruits அப்படின்னா polyphenol oxidase or tyrosinase. ஓகேங்களா? அடுத்தது say true or false if false correct the statement. First one, chemical reaction is a temporary reaction. The statement is false. Correct statement என்னன்னா chemical reaction ன்றது permanent reaction. Second, decomposition of lead nitrate is an example for a chemical reaction caused by light. The statement is false because the correct statement வந்து lead nitrate is an example for a chemical reaction caused by heat. At the formation of slaked lime from quicklime is an endothermic reaction. So the statement வந்து false. Formation of slaked lime from quicklime is an exothermic reaction. Correct statement. CFC is a pollutant. The statement is true. Number 5, light energy may come out due to chemical reaction. Statement true. Match the following: rusting, iron, electrolysis, brine, thermolysis, decomposition of limestone, food, photosynthesis, catalysis, Haber's process. 4, 5, 1, 2, 3. Then B, spoilage, food, ozone, oxygen, tarnishing, chemical reaction, yeast, biocatalyst, calcium oxide, decomposition. 5, 4, 2, 3, 1 number. Answer briefly. First one, define a chemical reaction. Page number 104 இருக்கு பாருங்க ஆன்சர். கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அந்த ஹெட்டிங்கில் தேர்ட் லைனில் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் வரைக்கும் ரோமன் நம்பர் 5th ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Second question, mention the various conditions required for a chemical reaction to occur. Page number 105. இதில் செகண்ட் கொஷின் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு அக்கர்னு இருக்குது இல்லைங்களா? 105 இந்த ஒர்க்கு பாருங்கள். chemical changes can take place in the following conditions: contact and physical state, solution of reactants, F catalyst வரைக்கும் ரோமன் நம்பர் 5th செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். தென் question number 3, define catalysis. பேஜ் நம்பர் 110 நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பரில் தேர்டில் இந்த ரைட் சைடில் தேர்ட் பாயிண்ட், கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ஸ்பீட் அப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கேட்டலிஸ்ட் அண்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் கேட்டலிசிஸ். ரோமன் நம்பர் 5th தேர்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர். Then question number 4, what happens when an iron nail is placed in copper sulfate solution? So இதுக்கு எழுதிக்கோங்க. When an iron nail is placed in copper sulfate solution, இங்கே எழுதிக்கோங்க. The blue color of copper sulfate
changes into green color because of the formation of ferrous sulfate. சரிங்களா? ஸோ இதோட கண்டினியூ அப்படியே இந்த கொஷின்லேருந்து எழுதிட்டு the blue color of copper sulfate solution blue color of copper sulfate changes into green color because of the formation of ferrous sulfate. Then number 5, what is pollution? Page number 108. பொல்யூஷன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 108ல தேர். ஸோ அன்வான்ட் சேஞ்ச்லேருந்து எடுத்துக்குவோம். அன்வான்ட் சேஞ்ச் இன் த ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் திஸ் இஸ் டேர்ம்ட் as பொல்யூஷன். இந்த 3 lines ரோமன் நம்பர் 5ல 5th கொஷினுக்கான ஆன்சர். Question number 6, what is tarnishing? Give an example. Page number 109. tarnishing heading இருக்குது பாருங்கள். அதில் இருந்து ஷைனி மெட்டல் சர்ஃபேசஸ் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் அது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்கோம் அதிலே. ஸோ அதிலேருந்து ஏர் அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வரைக்கும் ரொம்ப நம்பர் 5th 6th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Question number 7, what happens to the brine during electrolysis? Page number 106. எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அந்த பேராகிராஃப்லேருந்து 6th லைன் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியலி வரைக்கும் ரொம்ப நம்பர் 5th 7th கொஷினுக்கான ஆன்சர். Then question number 8, on heating calcium carbonate gives calcium oxide and oxygen. Is it an exothermic reaction or an endothermic reaction? So answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எடுத்துட்டு it is endothermic reaction. சரிங்களா? 106ல இருக்க பாருங்கள் endothermic reaction. ஓகேங்களா? endothermic reaction வந்து absorption of heat வந்தா. அடுத்தது what is the role of catalyst in a chemical reaction? Page number 107ல ஆன்சர் இருக்குது. சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கேட்டலிஸ்ட் ஹெட்டிங்கில் 6th லைனில் சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹேபஸ் ப்ராசஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் ரோமன் நம்பர் 5th 9th ஒன்க்கான ஆன்சர். தென் 10th கொஷின், வை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்? பேஜ் நம்பர் 106. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் லைட் ஹெட்டிங்கில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு இருக்குது பாருங்கள். 5th லைனில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வரைக்கும் ரோமன் நம்பர் 5th 10th கொஷினுக்கான ஆன்சர். Roman number 6, answer in detail. First one, explain the environmental effects of chemical reactions. 108 page number. So 108 environmental effects இல்லையா? First pollution there is an unwanted change அதிலேருந்து எழுதிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே இந்த பேராகிராஃபை நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடில் நான் லிவிங் திங்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸில் பொல்யூஷன். அடுத்து ரஸ்டிங் ஹெட்டிங் போட்டு வெண்ட் அயன்லேருந்து ரஸ்டிங் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. தென் பேஜ் நம்பர் 109ல் டார்னிஷிங் ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் ஷைனி மெட்டல்ஸ்லேருந்து லாங் டைம்னு இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. இதுதான் என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். செகண்ட், எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஸ்பாயில்டு பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். பேஜ் நம்பர் 107 and 108. ஃபுட் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி அதாவது பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ அது ஃபுல்லாக அடுத்த எக்ஸாம்பிள். அடுத்து ரான்சிடிட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் மீட். பேஜ் நம்பர் 108ல் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் டர்ன் ப்ரௌன் வென் கட். ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ரோமன் நம்பர் 6th செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். தென் question number 3, explain any 3 conditions that is required for a chemical reaction to take place. Give example. Page number 105 and 106. 105ல பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் நம்பர் 6th 3rd question, solution of reactants இருக்கு இல்லையா. ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம ரோமன் நம்பர் 5th செகண்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் டீட்டெயிலில் ஏதாவது 3 நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. எனி 3 கண்டிஷன்ஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் வித் எக்ஸாம்பிளோட. ஸோ எனி 3ல் நம்ம ஆல்ரெடி இது எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதோட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். நான் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வென்வி மிக்ஸ்லேருந்து டெஸ்ட் டியூப் வரைக்கும் சில்வர் நைட்ரேட்லேருந்து சாலிட் ஃபார்ம் வரைக்கும் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இதை எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது 106ல் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த கொஷின் 7th கொஷின் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வென் எலக்ட்ரிசிட்டி அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி குளோரின் இண்டஸ்ட்ரியில் வரைக்கும் இது செகண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹெட்டிங்கில். நெக்ஸ்ட்டு லைட்டுன்னு போட்டு ஆல்ரெடி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் 3 கண்டிஷன்ஸ். அப்படி இல்லையா மேம் இது காண்டாக்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் எழுத போகிறோம் தாராளமாக நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எதை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனால இது 2 ப்ளஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸு நான் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ரோமன் நம்பர் 6th 3rd கொஷினுக்கான ஆன்சர்.
Roman number 7, higher order thinking questions. Explain the role of yeast in making cakes and buns in a bakery. Yeast is a key ingredient in the production of baked goods. Yeast is a bioorganic catalyst. Carbon dioxide is generated by the yeast as a result of the breakdown of fermentable sugars in the dough and make cakes rise. ஓகேங்களா? ஸோ இது பேப்பரில் எழுதி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த higher order thinking skills question answers. Second, burning of fossil fuels is responsible for global warming. Justify the statement. Second, பார்த்தீங்கன்னா combustion of fossil fuels also releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere. Carbon dioxide is a greenhouse gas which is responsible for global warming. Humans burn fossil fuels, releasing huge amounts of carbon pollution and trapping more and more heat in the atmosphere. Third, discuss how acid rain occurs due to emission of smoke from vehicles and industries. Rain becomes acidic in nature due to the presence of certain pollutants in the air released by cars and industrial processes. Second point, acid rain is caused by emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide which react with the water molecules in the atmosphere. Number 4, is rusting good for iron materials? Explain. No, rusting is not good for iron materials. Rust is a form of iron oxide. It occurs when iron combines with the oxygen in the air, causing it to corrode. Rust can affect iron and its alloys. It makes them weaker by replacing the strong iron with flaky powder. Number 5, do all the fruits and vegetables undergo browning? Explain. No, not all the fruits. Enzymic browning can be observed in fruits such as apricots, pears, bananas, grapes, and avocados, and vegetables such as aubergines, potatoes, lettuce. The enzyme polyphenol oxidase or tyrosinase that when in contact with oxygen catalyzes a biochemical reaction of plants phenolic compounds to brown pigments known as melanin, which results in the fruit or vegetable turning brown. Sixth, classify the following day-to-day activities based on chemical reactions by physical contact, solutions of reactants, heat, light, electricity and catalyst, burning of crackers during festivals, fading of colored cloths on drying under sunlight, cooking of eggs, charging of batteries. Burning of crackers during festivals பார்த்தீங்கன்னா chemical reaction. At the fading of colored cloths on drying under sunlight, exothermic reaction. Next, cooking of eggs பார்த்தீங்கன்னா tarnishing. Then charging of batteries, rusting. இந்த லெசனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோ இப்போ ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க, அடுத்த டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க, அதனால் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். 8th ஸ்டாண்டர்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு, புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ 8th ஸ்டாண்டர்ட் சேனலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.